ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ബ്രെയിനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ. സോ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദ ബോഡീസ് കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, brain is made up of specialized cells called neurons and it has 4 regions. Okay, brain is made up of specialized cells called neurons and it has 4 regions, that is cerebrum, cerebellum, medulla oblongata and pons varolii. Cerebrum is the main portion of the brain. Okay, cerebrum is the main portion of the brain and each side of the brain contains 4 lobes. So each side of the brain contains 4 lobes, that is occipital lobe, parietal lobe, temporal lobe and last one is the frontal lobe. Okay, occipital lobe is responsible for vision and the parietal lobe gives information about temperature, taste, touch and movement. And third one is the temporal lobe. Temporal lobe is for auditory and sense of smell. Last one is the frontal lobe. Frontal lobe is for speech center. That means frontal lobe is for cognitive functions, motor skills such as speech, intellectual and behavioral function. Okay, among all these lobes, frontal lobe is the largest of all the lobes. Next one is the cerebellum. Cerebellum maintains the equilibrium of the body. It is also known as little brain because it has many similarity with the cerebrum. Okay, that is about the cerebellum. Next one is the medulla oblongata. Medulla oblongata controls respiration, heartbeat, circulation, etc. Last one is the pons varolii. Pons varolii means the pons help in the transferring of nervous system messages between various parts of the brain and spinal cord. It helps in the transferring of nervous system messages between various parts of the brain and spinal cord. Okay, pons is very important part of brain for the regulation and control of number of vital function. Okay, pons is very important for number of vital function. The main function is to regulate breathing, sleeping, etc. Okay, pons is very important part of the brain. Next one is the peripheral nervous system. Peripheral nervous system means what? Peripheral nervous system consists of nerves that comes out from the brain and the spinal cord. Okay, peripheral nervous system which consists of nerves that branches out from the brain and spinal cord. These nerves form the communication network between the CNS and the body parts. അപ്പോൾ ഈ nerves ആണ് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ബോഡി പാർട്സ്. ഓക്കെ, പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 2, ദാറ്റ് ഈസ് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. The somatic nervous system is under voluntary control and transmits the signals from the brain to end organs such as muscle. Okay, the somatic nervous system is under voluntary control and transmits the signals from the brain to end organs such as muscle. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂട് പാത്രത്തിൽ കൈ കൊണ്ട് തൊടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വലിക്കത്തില്ലേ, അതാണ് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ somatic nervous system.
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ പെരിഫറൽ നെർവ്സ് ക്യാൻ ബി ഡാമേജ്ഡ് ബൈ ഇഞ്ചുറി. ഈ പെരിഫറൽ നെർവ്സ് ഡാമേജ് ആവാം. എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രം ഇഞ്ചുറി ഫ്രം ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, എ ഫോൾ ഓർ കട്ട് നെർവ്സ്. അങ്ങനെ പെരിഫറൽ നെർവ്സിന് ഡാമേജ് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വഴിയും വരാം. മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ്, ഗുല്യൻ ബാരി സിൻഡ്രോം ആൻഡ് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.